Good evening and thanks for watching CMTV. As usual at this time, your tech takes the airwaves. And remember, this comes to you live from Hotel Goshen here in Eldoret. I'm Marius Kemboi, and tonight I have a woman in the house. We've been expecting them three as usual, but one turned up. The others, I don't know if they'll join us, but maybe if they'll not, next time they'll get a chance. Tonight I have Honorable Lillian Mukite, that is running for an MCA seat in Moise Bridge Ward in Soi constituency, that is in Uasin Gishu County. We're still expecting Honorable Dorcas Kemboi from Kapsoya and Honorable Jacinta Mako from Kapsaos. Karibu sana mheshimiwa. Asante. Who is Honorable Lillian Mukite, and maybe your education background for those who don't know you? Yeah, Mheshimiwa Mukite is a humble woman. Na nimesoma, niko na diploma in community development and social work. Yeah. And I'm a mother of two. Niko na bomb. So I've started from there. Yeah. Now, why this seat of MCA? Initially I've been having a passion for community work. And I started as at my level doing community work ya kujitolea. So nikajisukuma kiasi kwamba nikaweza kufikia jamii, kuwahimiza kwamba kuna uzuri wa kuunda vikundi kwa wamama na kuna uzuri pia wa kuempower vijana. Na wakati nilifanya ile nafasi nilikuwa ndani kwa sababu nilikuwa nafanya kazi, ilikuwa na mipaka yake. So haingeniruhusu mimi kufikia watu wote. So foundation yangu ya siasa ikaanzia pale. When you say ilikuwa na mipaka yake, na maana mtu alikuwa amekusimamia ama kuna mtu anakupa where to go, what to do, or what do you mean by that? Not really. Ukifanya kazi mahali kuna mwajiri wako anakupatia restrictions kwamba lazima ufanye kazi mpaka hapa. So kuna mahali huwezi pita. So nikifika pale nikaona itanipatia fursa ya kufikia watu kiasi nilikuwa nataka. So nikaona nafasi nzuri, wacha nianze niombe kiti. Alafu nikiwa kwa hiyo nafasi pia niweze kufikia kila mtu ambaye ningekuwa na uwezo wa kumfikia. You know, this is about leadership. This is about politics. What have you done that you feel like you are a leader in your life? Yeah, I'm a leader because I've empowered groups. Na nikiempower hizo vikundi nilikuwa naingia kwa serikali kwa sababu kuna miradi mingi iko kwa serikali kwa ajili ya vikundi za wamama. So nikaona wacha nianzie pale, alafu baadaye ndio nikakuja kupata ndoto yangu ya kuingia siasa. Na kando na hiyo pia nikakuwa na ile uzito ndani ya moyo wangu ya kusaidia vijana. Na nikiwa na hiyo uzito nilikuwa najua wakati nilifanya katiba ilikuja mpya kuna mambo ya devolution. So nikawa na msukumo kwamba kuna vitu ambavyo viko county government kwa ajili ya vijana. Na nikaona wacha niombe kiti ili niweze kuguza hao vijana kwa njia moja ama nyingine. Nini hasa uliangalia kwa vijana na ukasema hiki nikienda nikafanyia vijana ama nikipata nafasi ya kuwa kiongozi katika siasa naweza shughulikia hiki, maana imenikera kwa vijana ama imekufurahisha? Ni nini hicho kimekusukuma sana? Kuna msukumo wangu mmoja, nilisaidia vijana kupata youth fund. Na baada ya kupata youth fund nikaona ati haijapatikana vile nilikuwa nafikiria. So ndani ya moyo wangu kuna kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua. Apart from kuambia vijana kwamba kuna pesa inapeanwa ya serikali kwa vijana, there is need for civic education kwanza. Hao vijana wakiwa kwa vikundi wajigundue wenyewe. Mimi binafsi naweza fanya nini? Na tutumie zile vikundi ambavyo wafanya nini? Wametengeleza. So wakijigundua tuwanache. We nurture them, kila mtu na talanta yake. Alafu kutoka hapo ndani wakiwa kwa hizo vikundi wakuze zile talanta zao ili baadaye wasifikirie tu monetary funds peke yake. Na wazi pia kuna vitu zingine zinaweza fanyika wakiwa kwa vikundi. Kwa mfano, tukiambia vijana kwamba wajiunge kwa vikundi, kila mtu ana talanta yake. Tunaweza pata kwa hiyo kikundi kuna kijana anataka kufanya carpentry. Na tukienda kwa polytechnics kuna serikali imetoa kwamba imerudisha bei chini waende wafanye wajifunze hiyo ujuzi. Baada ya kugain hiyo skills, what next? Hiyo ndio kitu ilikuwa inanisukuma. Baada ya kupata skills wanarudi back to the community. So nilikuwa naona mimi nikiingia pale na hiyo ndio msukumo wangu mkubwa. Nitasukuma kabisa ili hao vijana baada ya kutupaliza hiyo training ya skills pia watatuangalie kipengele kidogo tafadhali wapatiwe hata kama ni tools zile most important, ili akitoka pale baada ya kupata hizo skills azirudi nyumbani aende nje aanze kujitafutia. So hiyo ndio ilikuwa msukumo wangu kubwa kwa tubadilishe hizi vikundi kiasi kwamba wasikusanyike tu kwa minajili kwamba wanaenda kupata pesa ya serikali. Kando na hiyo waanze kufikiria hapo ndani unaweza fanya nini. Alafu tuwapatie msukumo ili mtu akienda kufanya kitu ajue ninaifanya ikiwa passion yangu. Ni wewe ndio umeunda hiyo idea, sio mimi nimekupa. Na Mheshimiwa Mukite, you know when you talk about youth groups or any other group,
the government has been so strict. There are a lot of logistics that puts someone off after some time, because you start, the process is so long that unafika mahali unasema, ningekuwa nimefanya kazi zangu. How will you make sure that majority of the youth and women and many other people joins groups that are recognized by the government? Ya ile kitu niliona kuna hiyo kitu umesema na iko hivyo. What I was thinking, we should do it as a civic education. Kwanza tutembee kwa vijiji zetu, tukianza kuambia watu umuhimu wa kujiunga kwa vikundi. Na jambo muhimu ni hii. Ile kitu imefanya watu kabisa wa embrace groups ni kwa sababu hizo pesa zinapatiwa wanasema ni loan. Na watu wetu wengi wanaogopa kitu ambacho inaitwa loan kwa sababu hawataki kujukumika kulipa. So tuanze kuwafunza kwanza tukiwa prepare towards that. Tuanze kuambia hata dawa ya deni si ni kulipa jamani. Ukichukua pesa lazima ulipe. Sasa ile kitu yenyewe tukiwafunza hivyo pia tuanze kuambia serikali inataka hivi. Wakati unachukua kitu kidogo haina interest. Ile administration fee inakatwa mapema, unapatiwa hii. So unarudisha tu ile pesa. Ile kitu ya kuingia kwa roho yako kusema ni loan, shamba itaenda, watachukua vitu zangu tena itoke. Kwa ajikue discipline kwamba nikichukua kitu ya mtu lazima nifanye nini? Nilipe. So mimi kama Lillian nilikuwa naona nikipata hiyo nafasi kwanza, kabla tujaanza kuambia wamama umuhimu wa kufanya vikundi, tuanze kuwafunza kwanza. Tuwaandae towards kuform hizo vikundi. Na ikifika mahali tutakuwa tunawaambia form vikundi, wenyewe watakuwa wana form na wanajijukumisha kwa sababu wamejua malengo ya hii ya kuform ni nini, sisi wenyewe tumefanya nini, tumezana, wamekubali kulingana. And you know, when you talk of groups also, we've seen tenders has been awarded in the basis of groups that you're registered, you have the certificate, they can award you tender either in the national government or the county government. But it reached a point where we get people applying, the tenders are given not in the correct manner, it's like there is corruption. How are you assuring the youth and women and those who are telling, whom you're telling to join groups, that those groups will benefit them either directly or indirectly with your leadership? Yeah, you've made me remember something. There is a problem. Wakati tunaform hizi vikundi, we have something inaitwa objective. You must have an objective which is very smart. Ukiwa na objective ambayo ni very smart, it will make you access funds. Mahali popote pale imekuja kwa ajili ya serikali. So hizi vikundi zingine wanaform, watu wanakuanga very weak in objectives. You must be very flexible. Tafuta ile malengo yako ya kikundi yakuwe yamepanuka, yako na uwazi kwamba pesa ikikuja mahali popote pale unaweza apply. For example, kuna pesa inakuja kwa ajili ya HIV and AIDS. Na wewe malengo yako ikiwa umeweka kwamba mtadevelop kwa community projects ambazo haihusiani sawa na civic education ya hiyo HIV, you won't get the money. So ile kitu mimi naambia vijana kwamba tukiunda hizo vikundi, let's be very smart. Objective yetu lazima itusaidie kwamba tujisimamie kwa kiasi chochote kile. Pesa ikikuja ikipita hii NGOs kwa ajili ya vikundi chini, at least we get a bit of it. So kitu ya kwanza mimi nitafunza vikundi kwanza. Tutaangalia objectives na tuangalie kwa nini tunaform. That's why ukiangalia sasa hizi we have so many youth groups, so many of them. Na hata ukiangalia malengo yao, they have never been given anything. Hata wenyewe hawajawahi apply. So tubadilishe the cycle. They should form groups themselves. Let the idea come from them after getting the civic education. Then from there wenyewe wajifanya nini? Wajijukumishe. Wakijijukumisha tu kazi itakuwa rahisi. Ndio unaona nawaambia sasa hizi baada ya there is need for them to consider even forming CBOs, because CBOs is an umbrella ili itakuwa inasimamia mambo ya youth groups. Na youth groups inakuanga limited. How long are we going to see this take place with your leadership? No, it's not going to take long because I've already started. Hiyo nimeshaianza na ninafanya. So ile kitu inasema tu nitaendeleza ile kazi nimeifanya mali nimefikia. Nikipata hiyo nafasi I'll just continue doing it. Kwa sababu tayari niko na vikundi ambavyo nimefanya na wana register self help groups of which must be 5 to form a CBO. So ninawahimiza naambia hapana, lazima mkusanyike mregister na malengo ya hizi self help groups lazima iwe tofauti. Kusudi ile umbrella ya CBO ikiwa juu, pesa zote zikikuja inakuwa tap by the CBO. Alafu inaleta chini kwa vikundi zenyu hapa chini. And now we are talking about Moi's Bridgeward. Moi's Bridgeward, we understand there are a lot of agriculture going on there. And agriculture is the function of the county government. What do you promise the people doing agriculture there? Because that is the backbone of the living in that. Exactly. Kwanza tuko na store. Sisi ndo tunaweka mahindi. Yeah, exactly. So the issue there is saizi watu wameuza shamba sana. Wamebaki na shamba ndogo ndogo. And at the back of my mind I had an idea. Nilikuwa naona kuna kitu inaitwa biointensive agriculture. Hiyo ni njia ambazo ni mpya ambazo zimekuja ya kuboresha agriculture sector yetu. Na nilikuwa naona kwa sababu ile shamba ndogo wako nayo ni buy the idea ya biointensive agriculture kwao. Na hiyo biointensive agriculture ukiwa na shamba kidogo hata kama ni 1 unaweza panda hata chakula 3 ambayo haiwezi isha.
Unaweza weka sukuma hapa, uweke cabbage hapa, uweke, na pia kuna uzuri wa kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Kuna ile mimea ambayo tunapanda ina ugonjwa. Kuambukizana haitakuwa rahisi. So inabidi to mix up the crops, na ile sehemu kidogo tuko nayo tutakuwa na chakula the whole year bila intercropping, exactly. Or crop rotation. Exactly. I did a bit of agriculture. Yeah, exactly. And now, you're talking about sukuma wiki and maybe maharage. And people down there, they know that farming is all about maize planting. How will you take that tradition away from them to realize that we need to go this direction? Yeah, safari huanza na step moja. You start with a single step. So ile kinataka kwanza ni kuwapatia hiyo elimu kwanza. Tuwaambie kwanza, there is need ya sisi kuborrow this idea ya biointensive agriculture. Kwa nini? Kwa sababu ukipanda mahindi ni mwaka mzima. Unapanda from January to December. So unangoja mwaka mzima mpaka mahindi ifanye nini? Ikomae ndio upate chakula. But tunaambia alternatively you can still get the maize but you can still plant this ambayo inachukua miezi 3, unatoa unaweka ingine. So ukiangalia mwaka mzima hautakuwa unangoja kitu kwa mwaka mzima. At least utakuwa kuna vitu umepata hapa katikati ukiwa unangoja ya. But it has been in the tradition. Even me, the moment I started agriculture, I knew that it is all about mahindi. That is when you become a serious farmer within this region, especially the North Rift, the entire Uasin Gishu, to be specific, mahindi. Now, how will it take you? It is a tradition that even if you don't go to school and you have enough farm to do maize farming, you're okay. How will you take that person to start thinking that it is not about maize alone? That is what many people have tried and they have failed. They have tried even passion fruits and all others, but they have failed. How are you planning to do that? Even when you look at what is happening now, even maize is giving us a problem. Watu wanapanda mahindi saa hizi ndio hiyo madudu zinaingia zinakula. So they are stressed in a way. Wameanza give up mambo ya mahindi. So kabla mimi hata sijaingilia, wenyewe tayari wameanza kuona there is need ya kutafuta kitu kingine badala na mahindi. So haitakuwa ngumu kwangu kwa sababu tayari kuna wale wachache wako na hiyo wazo kwamba mahindi iko na challenges mingi. Unapanda eka moja unatumia pesa ngapi? Una invest a lot of money in it. Mwisho wa siku baada ya mwaka what you get, the returns are very small. Alafu kila siku tukivuna mahindi December, kelele lazima ikue. Lazima mkulima apige kelele kwa ajili ya bei. Lazima. So hata wao wenyewe tayari wamedevelop hiyo nini? Wameanza kuona they should venture into other crops na nini ya kubadilisha kwa sababu mahindi tayari imewauma kiasi fulani. So haitakuwa kazi ngumu kwangu. Kwa sababu naenda kupiki mala wameguza wale wachache na eventually with the time wengine pia watakuwa wameona need ya kubadilisha. And as we talk about farming mahindi and all those, we witnessed shortage of food in the entire nation, especially in the entire East Africa region. We witnessed that, and Uasin Gishu being part of the food production county within our nation. What really happened? Because you come from the baseline of the farmers. What was the problem that we had not enough food in our nation? And I think it's still a problem as now, but the government is trying to curb it. But what exactly is it happening? The major problem is climate change. Initially tumekuwa tukipanda mahindi tunalima mwezi wa 3 wa 4. Sasa hizi kama mwaka huu tuna mwezi wa 5 tujapanda mahindi. Ndio watu wanaweka. Haya, kwa kishapanda hivyo kwa sababu muda umeenda, ndio hiyo nao wadudu wamefanya nini? Wameingia. So ina reduce yield ya mwisho wa mwaka. Na kando na hiyo kuna shida ya nini? Ya mbolea bei na nini. So watu wengi wanaangalia kitambo nipate gunia 2 ya mbolea of which inaenda maybe at 3000 per bag. Na sina hiyo pesa saa hizi. Mtu anaamua kupanda mahindi hata bure. So mwisho wa siku production inakuwa reduced. So ikifika mahali ile mahindi tulikuwa tunapata kwa wingi hapo nyuma, imefanya nini? Imepunguka. Alafu watu wengi is like they are giving up the way I've said. Wanaona mahindi the whole year is not yielding to the expectation ambao wameweka mwanzo wa mwaka. So mtu anaanza kuona let me venture into other crops ambazo ninajua zitani keep the whole year. Kushinda ningoje tu mahindi peke yake mwaka mzima. And you're going for a legislative house. And I believe agriculture being in the county government, that is a function of the county government. And we understand only about 8% of the land in Kenya is doing agriculture. How can we improve to make sure even 3% of the 8%, that is in Uasin Gishu, are doing agriculture to at least do away with this food shortage?
We must invent these other methods of farming. Zile zinakuja za saizi za kisasa, kwa sababu zitatusaidia at least kukab mambo ya shortage ya chakula. Let's not focus on maize alone. Let's badilisha mawazo yetu kidogo. Tuangalie kama wamesema kuna hii project ilikuja was it soya beans? French beans I mean. Ilikuwa inapandwa for 3 months. Unavuna. Na kulikuwa na ready market ambayo ilikuwa imewekwa. So mimi nilikuwa naona kama Lillian nikipata hii kitu, what I'll do, I'll make sure watu waende tuambie watu kwamba apart from maize, can you do this? Na wakishavuna kupatia kumotivate wale tuwatafutie soko tayari. Ili kwamba yafanye nini, because in 1 year if you divide 3 months in 1 year watapanda mara ngapi? Mara 3. So mara 3 inaia, you can imagine, unavuna unarudisha, unavuna unarudisha. So mwaka mmoja bado kitambo ishe, umepata nini mara 3? Umeuza ni mara 3. Kushinda mahindi ambayo unaingoja nini? Na pia ni chakula. Kando na kuuza ni chakula pia tunatumia. So mwisho wa siku hutakosa pia chakula nyumbani. Of course, Moise Bridge Ward is a cosmopolitan environment, and the youth are majority, and there is the issue of drug abuse in every metropolitan environment. What are you planning for that? So what I'm planning is our youth wanaingia kwa drug and substance use because they have lost hope in life. Wamefeel ni kama wamefika mwisho because they are not seeing. Baada ya hapo wanaenda hapo wanaamua hapana, wacha nikunywe pombe nijiconsole na siku ishe. But me as Lillian nilikuwa ninawaza through the same groups nimesema. And I want you to touch that from the perspective of being a social worker, and you told me you worked with the street children and youth who are in drugs. I want you to give that professional focus on that issue. Yeah, from them what I was thinking as Lillian, nikienda pale. In fact, this is a bill I should work on it nikiingia bunge. I want to tell these youths, mkiingia kwa vikundi, let's sit down. Badala ya kutumia dawa, tuangalie alternative ways. Wewe you have ambitions in life. Ukiwa kwa hiyo kikundi jiangalia, apart from kwenda kukunywa ile pombe utoke pale umelewa, ungependa kuwa nini kwa maisha? Na kama kuna kitu ungependa kuwa kwa maisha, you start nurturing it yourself. Kama unataka kufanya hockey, you cannot tell me you want to do hockey na nikikuangalia you don't look like a hawker. Kwa sababu lazima tuanze kubadilisha the way we look ourselves. Alafu we own the idea. So mimi ile kitu nitafanya, nitaambia vijana hivi. Apart from kupata pesa na kwenda kukunywa pombe, let's do the other way around. Situbadilisha hiyo pesa jamani, wewe uamke nayo asubuhi. Uniambie mimi naweza fanya kitu fulani. Tukusukume na ile uwezo mdogo tunapata kutoka kwa serikali ili uanze ile kazi unataka kufanya. Na usukume ukifika pale, hata kesho kiamka asubuhi kienda kukunywa pombe yako jioni, you reduce it with the time, kwa sababu ninajua kuacha hii drugs si rahisi. You cannot just wake up in the morning and say nimequit. It's so hard. So ili ni process. It's a process. So unaanza kupunguza polepole, and as much as you are committed somewhere doing some work, utakuwa na time ile uko idle, ufikirie uende ufanye nini? Uende ukunywe hiyo pombe. So what you will do, utafanya kazi yako, ukifika jioni utajikuta huna time and you are tired. Unataka kwenda kupumzika. Utapata kikombe moja na ulale. Within a month utajikuta ile rate reduce ni mzuri sana. Na tukipatia muda mrefu tunakuja with the time umeacha peke yako bila kuambiwa na mtu. So if you get that chance, we can be assured. Assured 100%. 100% I'll work on it. Unajua ile kitu inanipeleka, I've been having conversations na meetings na these youths. Our youths ukienda kukaa nao chini and you listen to them carefully, uta realize there's a problem. Si ati hawajasoma, most of them wamesoma and they have certificates. And you can imagine anaenda kunywa pombe ameacha certificate kwa nyumba. Kazi inakutafuta wewe, unatafuta kazi. So ukienda pale kwa pombe ukikaa mpaka jioni jamani, ukitoka pale kama kuna kazi ilikuwa advertised huko mbele wanataka hata driver na uko na license kwa pombe umekaa nayo, huyo mtu wa gari atajua kuna driver amekaa kwa pombe huko anakunywa pombe, niende nimtafute huko. So you are supposed to get out of that place, na utoke wapi? Na utoke nje. Na ukitoka nje, what I know, the energy the youths have ikitumika positively, haitampatia time ya kupatikana kwa vitu ambavyo vitamharibia maisha yake baadaye. Na kando na hiyo kuongelesha hawa, we should be having meetings, conversations with them and telling them the need of them to change their lives. You know, you've been in that field, and I would like you to give us the practicability of it, because we've been having several guests here. They are telling us they are going to work on that. They are giving almost similar way you're giving us, and we don't see it work. Can you give us the practicability of it, that maybe you've tried this once and it worked? Say that at least for people, because stories alone cannot give us the green light. Exactly. I've been doing it as I said earlier. So hii kitu mimi naingia siendi kuanza, nimekuwa nikifanya. There's a certain boy alikuwa street, and that's an example I always give. And najivunia kwa sababu akifaulu kwa maisha nitaweka bongo points hata kama ni moja. He was a street youth, na akawa amepelekwa shule na the Bahati
Bishop alikuwa hapa Eldoret. Baada ya kufariki kijana alidrop back to the street. Akidrop back to the street alirudi kwa drugs na akakunywa kabisa. So when I came into contact na yeye, he was fully in drugs na he was 32 years old. So kuna kitu ambayo niliangalia kwake, we had a meeting youths on drug and substance use, na nikampatia annexes yanifanyie. So there I realized anaweza, he is fluent in English, he can express himself clearly, hata hiyo makatasi ameniandikia very nicely. So I developed interest ya kutaka kujua zaidi kumuhusu. So kukaa naye chini akaniambia he dropped in form 2 na bado na ile urge ya kufanya nini, ya kurudi shule. So nikamwangalia nikasema 32 years in form 2 now, atarudi form 2 32 years. And ile nafasi nilikuwa nayo niliona we were dealing with the youth 15 to 25 years. So there is no way I could toa kijana kwa street nimpeleke pale kwa sababu ya age. But I say to myself, kwa sababu amefunguka na ametoka ndani na ninaona anataka kufanya kitu fulani, wacha nione vile nitamsaidia. So from there I developed that interest and nikaanza kumleta polepole. So I used to go to work in the morning na mtafuta. Namwambia at least have a cup of tea. Tukisha kunywa chai na yeye na make sure tunatumia drinking chocolate kidogo, ile dawa ametumia inafanya nini? Anaanza kuwa sober. So as we are talking, kuna vitu alikuwa anatoa akiniambia. Na wakati akiniambia akaniambia nataka kuwa mwalimu. So nikamuuliza utakuwa mwalimu ukiwa umekaa street? Watu wanataka kuwa walimu saa hizi wako wapi? And he was so open, akaniambia wako kwa shule wanasoma. So utakuwa mwalimu ukiwa hapa street? So ile kitu nikamwambia we must change from the way you are thinking. Kuwa mwalimu, you must walk out of this street, uende kwa shule, uende usome ndio ukuwe mwalimu. And eventually alikubali. Baada ya kukubali, I pushed for the idea na akapatiwa nafasi ya kusoma. And I'm very proud to say this because saizi tukiongea he's in form 4 and he's sitting for exams this year. So hawa vijana ile kitu tunawalea, tuwalee kwamba hata kama ni skills training. If you want to be a mechanic, tell us how you want to be a mechanic ukiwa pia umevisit garage. Just don't tell us you're a mechanic and you're sitting at your comfort zone ukitaka kuwa mechanic. So tukibadilisha hiyo wa vijana kwamba they should be owning the idea. Tutoe ile kitu wanataka kuwa wenyewe ndani. Baada ya kukaa nao chini tuwazungumzie ili wakifunguka wenyewe tujengee kwa mawazo yao. Mheshimiwa, I'm told we are supposed to be taking a short break. We'll be back and continue because I've seen you're giving us the practical part of it more than the theoretical part of it. Remember, this is your Tech and comes to you live from Hotel Goshen here in Eldoret. And tonight I have Honorable Lillian Peggy Mukite, who is going for an MCS seat in Moise Bridge Ward, that is in Soy constituency within Uasin County. We were expecting Honorable Jacinta Marco from Kapsabet Ward and Honorable Dorcas Kemboi from Kapsoya Ward, but they are not yet in. We are taking a short break. We'll be back shortly.